everyone. Good morning, guys. I'm Santhanapriya from School of Architecture, studying third year. Today, we are going to revise Mechanics of Structure 2. I hope everyone will have a everyone will have an idea what is mechanics of structure because you have learned MOS 1, right? Okay. First of all, let me know. Last time we were writing MOS structure paper as a problematic paper, but this time we are going to face the exam as a MCQ questions. What are the difficulties you will face? Any one or two can answer. Unmute, or you can also send a message in the chat box. Am I audible, people? Yes, you're audible, Santhanapriya. CB, guys, am I audible? Yeah, it's audible. Problem solving. Okay, next one. Any two. What are the difficulties you will face? Because last time we were writing as a problematic paper, but this time you're going to attend as the MCQ questions. Any other? Guys, be frank. I'm also a student. Questions. Okay, we don't know what to expect as MCQs. Okay, fine. Very simple. Okay, you have 5 units, and first 3 units you will have the theory. First 2 units you'll have the theory parts. When because 75%, not 50% maximum will have the theory parts, so you can answer the MCQ questions easily. Only in the third unit you'll face lots of problems and equations, derivations, etc. For that, I will give you a clue at times. In case if there's any difficulties in attending the problematic problems in the question paper, you can use this method, you can use this formulas. Okay, so don't worry about that. Then fourth and fifth unit is basically about that is also 75% theoretical part, and remain 25% only problematic paper. Okay, now shall we start, or I should wait? You can start, Guys, Santhanapriya. please. Let people join as they come. Okay, shall we start? This is your syllabus, right? First lesson is about shear force and bending moment. Second one, stresses in beams and deflection of beams. Today we are going Santhanapriya, to are you start presenting the 2 units, screen for and everyone? I will give a small introduction about the third unit, deflection of beams. Okay. In next class, we can see about the column, statically independent beams. Okay. First, what is a force? When we ask a question, what is a force? It's a basic question. Then we can move upon shear force and bending moment, etc. So all those steps. Yeah, can you hear me? You're not presenting the screen, right? Guys, whether my screen is visible? Anyone, Yes, please now it's unmute the visible. mic. Okay. First of all, what is a force? Santhanapriya. இப்போ ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தள்ளி விடணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் அப்ளை சம் ஃபோர்ஸ் தேர். ஓகே, உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் வேணும், அப்பதான் அங்க மூவ்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ டு ஹேவ் அ மூவ்மெண்ட் நீங்க ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் நீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க? ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் பொறுத்து. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். இப்போ ஒரு உடன் இது இருக்கு அப்படின்னா, உடன் பிளாங்க் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க அதை எப்படி தள்ளுவீங்க? யூ கிவ் அதுக்கு எவ்வளவு வெயிட் கொடுப்பீங்க? அப்புறம் இஃப் இட்ஸ் அ பிளாஸ்டிக், அதுக்கு எவ்வளவு வெயிட் கொடுப்பீங்க? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே. Next thing, compression force. In that is compression force and tensile force. Compression for both compression and tensile force is the best example is bridge. Okay, the image is clear. The image is here. Compression is nothing.
For example, a best example, everyone, if you sit in if you sit on the pillow, it is compressing there, okay, inwards, அது வந்து உள்ள போகுது, that is called as compression. Then tensile force nothing but pulling. இப்போ bridgesலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் a bridge. இப்போ கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க எங்க இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ ரெண்டு காலம்ஸ் மாதிரி இருக்கு அப்படிதானே. இப்போ மேல இருக்க வெயிட், அப்புறம் மேல அந்த ஹரிசாண்டலா இருக்க அந்த பீமோட வெயிட் எல்லாமே வந்துட்டு கீழே தாங்குது. ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ரஷன். அதே டென்சைல் அப்படின்னா மேல ரெண்டு காலம் இருக்கு. டென்சைல் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து எங்க அப்ளிகபிள் அப்படின்னா எதை வச்சு இது பண்ணலாம், புல், ஜஸ்ட் புல்லிங் மெத்தட், ரைட்? ஸோ கேபிள், ரோப், வயர், ஸ்ட்ரிங், இந்த இது வச்சு நம்ம வந்து புல் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக வந்து மேல அந்த ஸ்ட்ரிங் ஹியர் இந்த ஸ்ட்ரிங், இந்த ரெண்டு காலமும் வந்து இந்த ரெண்டு இதுக்கும் நடுவுல இருக்க இந்த திஸ் பிளேஸ், ஓகே, இது வந்து ஒரு ரோப் இல்ல வயர் வாட் எவர் மேபி. இப்ப நீங்க அந்த ரெண்டு காலமும் வந்து புல் பண்ணுது, ஓகே, கீழே வந்து அந்த மொத்த லோடு வந்து கீழே வந்து போகுது இன்வர்ட்ஸ். அதே வந்து மேல வந்து ரெண்டு புல் பண்ணுது ஆப்போசிட் சைடு எண்ட்ஸ், இந்த பக்கம் ஒண்ணு இந்த பக்கம் ஒண்ணு. தட் இஸ் கால்ட் as a tensile force. ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க வந்து டெஃபினிஷன் மெமரைஸ் பண்ணணும், லைக் நாட் லைக் தட். ஒரு சிம்பிள் கிளியர் ஐடியா வாட் இஸ் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் வாட் இஸ் டென்சைல் வித் a small example இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தே மே ஆஸ்க், அவங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்து யூ கேன், அவங்க வந்து கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸ் எது, டென்சைல் ஃபோர்ஸ் எது, அவங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து தே மே ஆஸ்க். இன் தட் கேஸ் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். த நெக்ஸ்ட் திங், when we go, actually when we talk about we are going to talk about shear force. What is shear force? சிம்பிளா சொன்னா டெஃபினிஷன் எதுவுமே இல்லாம சிம்பிளா சொன்னோம் அப்படின்னா, ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அதுல பெர்பெண்டிகுலர் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா போத் அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், தட் இஸ் கால்ட் as shear force. அவ்வளவுதான். தட் இஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. அந்த சர்ஃபேஸ் தவிர வேற எங்கேயும் இல்ல. ஒரு பிளெயின் சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அதுல வந்து மேல இருந்தும் கீழ இருந்தும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. இன் செக்ஷன் வைஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா போத் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் த செக்ஷன், அந்த சம் ஆஃப் போத் ரைட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட், இட் இஸ் கால்ட் as shear force. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பத்தி வேற என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஏன் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருந்து ஒன் சைடு இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு டைரக்ஷனோட இது லோடு அவ்வளவு இது பண்ணுது, ஃபோர்ஸஸ் அவ்வளவு இது பண்ணுது. அந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த லோடு அவ்வளவு இதாகுது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் as டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்தாலும் இதுதான், ஷியர் ஃபோர்ஸ்க்கு இந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்து எதுக்கு உனக்கு பிக் த ரைட் ஒன் கொடுத்தாலும் நீங்க இதான் சூஸ் பண்ணணும், ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்துட்டு பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, போத் அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் டைரக்ஷன். தட் இஸ் த மெயின் திங். இன் செக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது யூ கேன் இமேஜின், ரைட், போத் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் செக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது யூ கேன் இமேஜின், ரைட், both the left hand side and right hand side. Okay, next thing is one minute please.
Sorry everyone. Okay. Sandhanapriya, unmute your mic, Sandhanapriya. Am I audible now? Yes, you're audible, Sandhanapriya. Okay, talking about shear force. Shear force என்ன சொன்ன அப்படின்னா, there's a surface, ஒரு force perpendicular act ஆகுது, both upward direction, downward direction act ஆகுது. The sum of that, இந்த section wise பார்த்தோம் அப்படின்னா, both the right hand side and the left hand side. Okay, can you able to imagine what I'm saying? That is called a shear force. It's also called a transverse force. Remember, next thing is bending moment. It is also the same thing, but a small correction. Their force here moments. Okay. It's not it been இப்போ for example ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா there's a plane surface. Remember, there's a plane surface. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லோட் நீங்க வந்து அதுல வந்து இது பண்றீங்க. ஓகேவா? that is also a perpendicular force. பண்ணும்போது if there is அந்த சர்ஃபேஸ் விட அந்த லோட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து there is a chances of bending. Okay, deformation along the load, that is deformation along the load. அந்த லோடோட சேர்ந்து there is a bending. அந்த லோட் எவ்வளவு தூரம் போகுதோ அது வரைக்கும் அந்த பெண்டிங் இருக்கும். சோ அந்த ரிசல்டன்ட், அந்த ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட் தான் மூமெண்ட். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். இதுதான் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட். இதுவும் வந்து செக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது போத் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, தட் இஸ் அப் அண்ட் டவுன், ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வந்து algebraic sum of movements either left hand side or right hand side. இதுக்கு ரெண்டு சேர்ந்து தான் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட். ஓகே, அகைன் ஐம் சேயிங் தட் bending moment is nothing but இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படின்னா when you ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா along the load அந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு டிஃபார்மேஷன் இது ஆகுது. அது ஒரு அந்த ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன்ட் தான் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங். ஓகே, நான் பிஃபோர் தட் நம்ம வந்து லோடு, இப்ப நம்ம லோடுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸா நம்ம பேசணும். அந்த லோடு என்னென்னலாம், லோடு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க, அது பேசிக்கலி நம்ம வந்து அதோட லாஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இன்ட்ரோலே ஐ ஹேவ் செட் தட் it depends upon the weight, overloaded weight and the surface where it acts. Okay, weight and the surface where it acts, weight of the object, weight of the load as well as the surface where it acts. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் லோட்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எம்ஓஎஸ் டூல வந்து பேசிக்கா வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா படிக்க போற லோட் வந்துட்டு பாயிண்ட் லோட் அண்ட் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட். 2 லோட்ஸ் தான். பாயிண்ட் லோட் இஸ் நத்திங் பட் ரொம்ப சிம்பிள். It is also known as an equivalent load. ஏன் equivalent load சொல்றாங்க? What's the reason to call it as an equivalent load அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, இப்போ சர்ஃபேஸ் இருக்கு, அதுல பெர்பெண்டிகுலரா வந்து நீ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற, அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் வந்து உனக்கு வந்து அந்த லோட் ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா? அது சைட்ல வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு இட் டசன்ட் டிஸ்டர்ப்ஸ். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த லோட் சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஹியர் இன் திஸ் டயகிராம்
It's shown here like சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? இது ஹியர் இந்த பக்கமும் ஆக்ட் ஆகலாம், இந்த பக்கமும் ஆக்ட் ஆகலாம். பட் பர்டிகுலர்லி எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் ஒன் as a பாயிண்ட் லோட். அதுக்கடுத்து வந்து இதுல வந்து எப்போனா சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகும்போது மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். பிகாஸ் இந்த பக்கம் நீ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது யூ நோ தட் இப்படி சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகும்போது டிஃபார்மேஷன் இப்படி நடக்கும். ஓகேவா? லாஸ்ட் டைம் பெண்டிங் மூமெண்ட் சொன்னேன் இல்லையா, இப்படி இருக்கும். ஸோ சென்டர்ல ஆக்ட் ஆகும்போது மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். கைஸ் ப்ளீஸ் டேக் நோட்ஸ். பிகாஸ் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பர்ல வந்து லாஸ்ட் சம் வச்சு நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம். பட் திஸ் இஸ் இதை வச்சுதான் அவங்க எம்சிக்யூ they might take questions. Adukaduthu, this is a point load. Okay, next thing is uniformly distributed load. It is also the same thing. ஆனா இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இதுல வந்து சென்டர்ல ஒரு பாயிண்ட்னா அட் பாயிண்ட்ல மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது. இப்போ ஒரு ஃபுல் சர்ஃபேஸ்லயே வந்து அந்த லோடு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஃபுல் ரீஜன்லயே தட் லோட் கெட் ஸ்ப்ரெடட் across the surface வந்து அது spread ஆயிடும். ஓகேவா? that is called as uniformly distributed load. And that is called as uniformly distributed load. The next thing is uniformly distributed loadல வந்து என்ன ஒரு ஸ்மால் இது அப்படின்னா, இந்த ஃபர்தரா நம்ம வந்து சம்ஸ்க்கு எம்சிக்யூஸ்ல வந்துட்டு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா, ஸ்டார்டிங்ல நீங்க சம் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ வந்துட்டு லோட் கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இன்கேஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இன் தட் கேசஸ் வந்து ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் ஃபார்முலால வந்து சேஞ்சஸ் வரும். ஐ வில் சே when to write. நீங்க அப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் யூ மே கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே this is the two types of load. இந்த சாப்டர்ல இந்த ரெண்டு லோட் மட்டும் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். keep in mind point load, the difference between a point load and a uniformly distributed load. பாயிண்ட் லோட்னா சென்டர் பாயிண்ட் எங்க எங்க நீ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறியோ அங்க மட்டும்தான் வந்து அந்த லோட் வந்து ஆக்ட் ஆகும். if it is a uniformly distributed load, the load is spread up, this load is spread across the surface. Okay, next thing, types of beam. Okay, types of beam. நார்மலா நம்ம வந்து beam is a flexural members னு சொல்வாங்க. ஓகேவா? because it obeys the bending. Beam is nothing but, இப்போ இங்க ரெண்டு one minute. ஓகே, இப்போ ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னா, one minute please, I'll show you here. Look at this picture. இப்போ ரெண்டு காலம் இருக்கு அப்படின்னா, அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பீம் இருக்கு. ஓகேவா? இது இருக்கு, இந்த ரெண்டு காலம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து ஒரு பீம் இருக்கு. இப்போ இது ஏன் வந்து obey the bending சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப இங்க லோட் ஆக்சுவலா இங்க நீ லோட் ஆக்ட் பண்ற, if whatever load it may be, point load or uniformly distributed load, இங்கதான் இந்த இடத்துலதான் வந்து deformation ஆக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? that is already I told you that deformation along the load, that is bending, and the resultant is the force, that and the resultant is called as a moment. It obeys the bending. அதுக்கு that is அது எல்லா பீமே, not only simply supported, cantilever, overhanging, எல்லா பீமே வந்து obeys the bending. So it is called as a flexural member. ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னா சொல்லுவாங்க, beams வந்து can be analyzed. so நல்ல மூமெண்ட், அதோட பெண்டிங் மூமெண்ட் வச்சு இது பண்ணுவாங்க. only by equilibrium equations. MOS வந்து படிச்சிருப்பீங்க. summation of moment is equal to 0, summation of horizontal force is equal to 0, summation of vertical force is equal to 0. இதான் வந்து equilibrium equations. இத வச்சு தான் வந்து நம்ம determinate succession சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றோம். cantilever beam, then simply supported beam, then overhanging beam. MOS 2 லையும் இந்த subject also you are going to learn about only these three. Okay, cantilever beam, simply supported beam, and overhanging. Okay, that's it. இப்போ for example,
when we take for example we can take cantilever beam. Okay, cantilever beam na enna? Many will have a confusion in cantilever beam, a fixed beam and a continuous beam. Okay, there's a small difference in these three. Okay, first cantilever beam na one side it's a fixed support. Okay, other பக்கம் வந்து it's hanging சப்போர்ட் எதுவும் இருக்காது, ஃபிக்ஸ்டாவும் இருக்காது. கீழ இருந்து சப்போர்ட்டோ இல்ல மேல இருந்து சப்போர்ட்டோ நத்திங் இருக்குது. அது வந்து ஃபிக்ஸ்டாவே இருக்காது, ஓவர் அப்படியே ஹேங் ஆகி தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஃப்ரீ எண்ட். நெக்ஸ்ட் திங், overhanging. Now we're talking about first we talked about cantilever, now we're talking about overhanging. Overhanging na enna? Overhanging na இப்போ overhanging-க்கும் simply supported-க்கும் there is a relation. Okay, simply supported na கீழ இருந்து மேல இருந்து force, you're giving a support. No, it's not a force, it's a support. கீழ ஒரு இப்ப AB இருக்கு அப்படின்னா, 1 minute, இப்ப AB எப்படி இருக்கு அப்படின்னா here இப்ப A இருக்கு, this is a assume this is a A, this is a B. இப்ப ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் you are giving a support. It may be roller support or what in the support it may be, but you are giving a support here. Okay, அதே என்னன்னா overhangingல அந்த சப்போர்ட் வந்து end to endல இருக்காது. சிம்பிளி சப்போர்ட்ல ரிமெம்பர் end to endல இருக்கும், overhangingல end to endல இருக்காது. இட் மே overhangingல வந்து இப்படியும் வந்து they may ask, இப்போ இப்படி இருக்கு, இங்க ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னா இங்க வந்து பீம் இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து பீம் இருக்கு, இங்க வந்து சப்போர்ட், this is சப்போர்ட், இங்க வந்து பீம் இருக்கு. ஓகேவா, இங்கேயும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் at this is also overhanging beam. Okay, இதுவும் ஒரு overhanging beam தான். இது என்ன ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா 2 meters more than 2 meters போயிடுச்சு அப்படின்னா இங்க ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு, இங்க சப்போர்ட் A சப்போர்ட் B 2 meters மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா then it is a overhanging beam. Don't forget, இங்க overhanging beam னா that like சென்டர்ல இங்க ஒண்ணு இந்த டயகிராம் கொடுத்திருக்க மாதிரி இருக்கணும்னு இல்ல, it may be also like this, இங்கேயும் இருக்கலாம் இந்த பக்கமும் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து there is extension, right? This is a overhanging beam. That is the difference, simply supported and overhanging. Okay, now we are talking next we are going to talk about cantilever beam. Cantilever beam then continuous beam there is a relation. Okay, cantilever beam வந்து ஒரு பக்கம் நீங்க வந்து full fixed. Remember always cantilever beamல வந்து cantilever beamலயும் fixed end beamலயும் வந்து ஃபுல்லாவே கண்டிப்பா fixed தான். ஓகேவா, ரெண்டு பக்கமும் fixed. அவங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கல, அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அதே வந்து கண்டினியூஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ்ல வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட் கொடுத்த மாதிரி இது சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. இதுல வந்து இதுலயும் மோர் தேன் 2 meters போயிடுச்சு, ஒவ்வொரு 2 metersக்கும் வந்து அவங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, தட் கேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கண்டினியூஸ் பீம். Okay, there's a 5 types of beam. Remember, there's a 5 types of beam: cantilever, simply supported, overhanging beam, and fixed beam and continuous beam. Okay, இத வந்து டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam. ஏன் டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஈக்லிபிரியம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சுதான் அதை வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க. சோ அதனால டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க. cantilever beam, simply supported beam, and overhanging. Okay, cantilever beam na enna paathom? First, cantilever beam is nothing but ஒரு side fixed support இருக்கும், other end வந்து free end. Then simply supported na both this A and B, this end and this end support இருக்கும். Next thing, overhanging beam enna paathom? Overhanging beam is nothing but ஒரு both endல ஒரு end சப்போர்ட் கொடுத்து இன்னொரு எண்டுக்கு முன்னாடி 2 meters முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து அந்த எண்ட ஃப்ரீயா விடலாம். or else அந்த மேல இருக்க டயகிராம் அந்த கீழ இருக்க டயகிராம் மாதிரி இந்த எண்ட்லயும் ஃப்ரீயா விட்டு இந்த எண்ட்லயும் 2 meters விட்டு இங்கேயும் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம். this overhanging beam. The next thing is continuous beam. Continuous beam is also ஒரு எண்ட்ல சப்போர்ட் கொடுத்து அடுத்த 2 meters once வந்து நம்ம காலம்ஸ் இல்ல சப்போர்ட் பிளேஸ் பண்றோம், that is continuous beams. fixed end beams அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமே ஃபிக்ஸ்ட். cantilever ஒரு எண்ட் தான் ஃபிக்ஸ், fixed end beam ரெண்டு பக்கமே ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். Okay, am I going fast? Anyone? Is everyone clear? Guys, please at least chat. Share your opinions. Clear. Okay. Next. Okay, now again, as I said,
In this chapter only 3 beams, cantilever, simply supported and overhanging. First cantilever beam la vandu enna appadina, it's nothing but it creates movement. And the most important thing is here, it may be asked in your MCQ questions, so please take a note. இதுல வந்து it's a fixed end, right? Cantileverல வந்து it's a fixed end, so இங்க வந்து it creates a moment. Okay, இங்க வந்து shear force வந்து 0. இந்த இடத்துல shear force வந்து 0. when இப்போ ஒரு எண்ட்ல shear force 0 இருக்கு அப்படின்னா bending moment வந்து it will be maximum. Okay, keep in mind, if the in the end, if the two ends இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எண்ட்ல shear force is 0, bending அதே end bending moment maximum. It is a fixed end, so here bending moment is maximum. It is a free end, here bending moment is 0. In cantilever, the free end, the bending moment is 0. Okay, again I'm saying, in cantilever at the free end bending moment is 0. The next thing here, simply supported. Simply supported, it's nothing but it creates reaction. It creates reaction. For example, bridges. As first slide la show panamada, best example is bridge. Idukku வந்து simply supported beam ku okay. Now இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் அவங்க வந்து இட்ஸ் தியரி பார்ட், ப்ரீவியஸா நம்ம பார்த்து ஃபுல்லாவே தியரி பார்ட். ப்ராப்ளம்ஸா வந்து அவங்க எப்படி கேட்பாங்க, 1 மார்க்ல ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்றது இல்ல. இட்ஸ் a simple question, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், பட் they may twist the question. You just want to know the formula, how to find a shear force and how to find a bending moment, and the diagram எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இட்ஸ் quite easy. So shear force, point load. இப்போ as we said, நம்ம வந்து 2 types of load வந்து நம்ம பார்த்தோம். One is point load and another one is uniformly distributed load. இப்போ shear force in case ஒரு ப்ராப்ளம்ல வந்து point load கொடுத்து shear force bending moment கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா what you will do? In that case, you should the load you must the P is nothing but load. Okay, in that case you must write the load as it is. In case of bending moment, you must multiply. Okay, nothing but load into length. With the load here, I will show you here. Okay, this is a diagram. Here, see this question, a very simple question. They might ask like questions like this. So அவங்க வந்து MCQ ல problem கேட்டிருக்காங்க. It is difficult, not like that. You just want to know just 3 points. You just want to know how to find shear force, bending moment for point load and uniformly distributed. Nothing. In that case, it varies according to the beam. Simply supported beam and cantilever beam, overhanging. 3 beams I said, right? In that case, it varies according to the beam. First of all, we can see cantilever beam. It's nothing but a question is given here. Cantilever beam 6 meter long, carries point load. Okay, carries point to cantilever beam. They given that this is a cantilever beam at unsupported end. Unsupported end in sense it's a free end. Okay, idukku vande we have to draw. They will not ask a question like this. They draw SFD. They might ask find. They might give the question like this. They might ask you to solve in the rough column or whatever. They might ask how in these questions, how will be the diagram for shear force diagram, how will be the shear force diagram, how it will be the bending moment diagram. They might ask, they might give the clue and they might ask. In that case, you must be able to answer. Okay, or in the if not in the abdi kekla abdina, they might also ask bending moment values or shear force values, or what is the shear force at B, what is the shear force at the free end, what is the shear force at the fixed end, then what is the bending moment at the free end, what is the bending moment at the fixed end. In that case, you must be able to answer. Okay, first thing, a cantilever beam carries 6 meter long. A cantilever beam 6 meter long carries point load. They have given point load is a hint. Okay, for this problem the hints are point load, then evlo load act ஆகுது, then unsupported end. The other end is unsupported end. அவங்க cantilever ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. In case அவங்க வந்து beam cantilever கொடுக்காம beam 6 meter long one unsupported end கொடுத்தா, you must assume it as a cantilever beam. Okay, then you can solve. Now shear force.
ஒரு end free end கொடுத்திருக்காங்க. Free end is here 20 kilonewton. And the most important thing is units. Shear force, it's a load. The unit will be in only in newton or kilonewton. Don't forget, guys. They might also ask a question, what is the unit of shear force and bending moment, etc. So please take a note. It's a load, so it may be in newton or kilonewton. Okay, so here 20 kilonewton load at the free end, and at the other end it is a fixed, so it is a cantilever beam. We are sure that it is a cantilever beam. The next thing is shear force at B. This is A, and this is A, and this is B. Okay, shear force at B. Now a shear force at B is equal to 20. As I said, see here, for point load to find shear force, we must consider only the load. Okay, we must consider only the load. So you have written here minus 20 kilonewton. Okay, why we are writing minus? Why we are including minus there? Because it is a downward direction. It is இப்போ force வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்து போயிருந்துச்சு அப்படினா, load வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்துச்சு அப்படினா, you might write is a plus. Here in this case it is a downward direction, so 20 kilonewton minus 20 kilonewton. The next thing, two ends are there. As I said, two ends are there, A and B. One is fixed and other one is free end. The fixed end la paathom appadina, fixed end also as I told you that point load na ஒரு particular surface, I mean particular ஒரு pointல தான் act ஆகும், other surface வந்து disturb பண்ணாது. Uniform distributed load na full on the whole full-ஆவே வந்து இதா இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன். Am I right? But yes, it's right. இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா, point load இங்க சென்டர்ல ஆக்ட் ஆனாலும் you for finding shear force at A, you have to consider this load. Okay, இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆனாலும் you have to consider this load, இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆனாலும் you have to consider this. So here is also shear force at A is equal to, it is a force. The other important thing is it is a force, it is also bending moment. Bending moment na நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகுது, அது இதுல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ண, ஒரு பாயிண்ட் பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது, யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட்ல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, அதுல வந்து பெண்டிங் இன் கேஸ் அதோட ரிசல்ட் வந்து மூமெண்ட்ல வந்து ரிசல்ட் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் வந்துட்டு மூமெண்ட்ல வந்து ரிசல்டன் கொடுக்கும். ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து for finding at A as well as whatever A, B, C என்ன இருந்தாலும் அப்படின்னா you have to include all the loads because it is a load. அது எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு load ஆக்ட் ஆகுது, the sum of தான். ஓகேவா, சோ நல்ல sum of both the right hand side and the left hand side, ரெண்டு பக்கமும் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கோ the algebraic sum of either right hand side and left hand side. இப்போ நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து போனீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து நீங்க எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் அட் A அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுலயும் -20 தான் வரும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து போனீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து எடுக்கலாம். ஓகேவா, next bending moment. Bending moment, first thing, bending moment at B. Bending moment நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம். In case if it is a point load, bending moment ஃபார்முலா வந்து இது, that is load into length, nothing but load into length. இந்த டயகிராம் எப்படி இருக்கு, one end fixed, load எவ்வளவு லோட் ஆக்ட் ஆகுது 20 கிலோ நியூட்டன். அப்போ அதோட லென்த் எவ்வளவு, A ல இருந்து B ல இருந்து A to B, what's the length அப்படின்னு கேட்டா 6. so 20 into 6 ன்னு சொல்லி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம். இதுல வந்து நான் என்ன what I said earlier, cantileverல free endல வந்து bending moment 0. There is no moment at the free end. Keep a note. Free endல வந்து no இது கிடையாது, it's a 0. அதே fixed endல வந்து moment வந்து act ஆகும், maximum moment இருக்கும் because அங்க வந்து shear 0. So maximum moment இருக்கும். In that case இந்த formula வச்சு we have found. Okay, இதுல வந்து bending moment is equal to at B is equal to -20 kilonewton into 0. இதுல வந்து A is equal to at bending moment at A is equal to -20 into 6, that is load into length. எவ்வளவு load ஆக்ட் ஆகுது, this length. Okay, அடுத்து diagrams, very important is diagram guys. இப்போ point, first thing நம்ம keep in mind, இப்போ நம்ம cantileverல point load மட்டும் தான் பார்க்கறோம். ஓகேவா, அதுக்கு நம்ம diagram எப்படி போறோம், ஒரு load ஆக்ட் ஆகலாம், it might be இங்கே ஒரு load ஆக்ட் ஆகலாம், அதுக்கு நம்ம வந்து டயகிராம் எப்படி இருக்கும், சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள். பாயிண்ட் லோட்ல வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயகிராம் வந்து இப்படி மட்டும் தான் இருக்கும், or else if there is small change இப்படி வரலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி வரலாம், பட் ரொம்ப டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்காது, இப்படி மட்டும் தான் இருக்கும் பிகாஸ் இது ஷியர் ஃபோர்ஸ்ல வந்து பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆகுது, இப்படி மட்டும் ஷியர் ஃபோர்ஸ்ல. ஓகேவா, அதே பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து கேன்டிலிவர்ல வந்து நான் 0 சொன்னேன். கேன்டிலிவர்ல வந்து ஃப்ரீ எண்ட்ல வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட் 0வா இருக்கும், இன்னொரு எண்ட்ல வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும்னு சொன்னேன். சோ இந்த இடத்துல 0, சோ இதுல வந்து இப்படி மட்டும் தான் இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கேன்டிலிவர் பீம் பொறுத்த வரைக்கும் the resultant will be
always negative. Simply supported positive, overhanging positive வரும். But இதுல வந்து always negative மட்டும் தான் வரும். Keep in mind, don't forget. இப்படிதான் இருக்கும். அடுத்து வந்து can you able to understand the diagram here? This is the diagram. This is the diagram which is given in the question. 20 kilonewton act ஆகுது. இது கீழ வரைக்கும் வருது. That is in the point. இது வந்து x0 point வெச்சுக்கோ. This is neutral axis வெச்சுக்கோங்க. இது கீழ minus, இதுக்கு மேல plus. இது வந்து shear force diagram. Shear force diagramல 20 kilonewton act ஆகுது. இந்த இடத்துலயும் வந்து B லயும் 20 kilonewton, A லயும் 20 kilonewton minusல. So கீழ downwards. இந்த force இந்த இது shear force. அடுத்து பெண்டிங் மூமெண்ட். பெண்டிங் மூமெண்ட் ஒரு பக்கம் வந்து 0, இன்னொரு பக்கம் வந்து மேக்ஸிமம் மூமெண்ட் இருக்கும். எதுக்கு? கேன்டிலீவர்ல. அப்போ இந்த டயகிராம் வந்து இப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். they might also ask a question, negative or positive. You must be very clear. ஏதா ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா and next one is easy for you. The next example is uniformly distributed load. As we said, this is also the same thing. There is no variation. It's a slight variation in the only in the formula. Okay, uniformly distributed load என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அந்த லோட் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம பெண்டிங் மூமெண்ட், ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். அதோட ரியாக்ஷன் மூமெண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா மூமெண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுல வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் ஏரியா. see here 1 minute please. Here full area லையுமே வந்து as I said, uniformly distributed load is spread across the surface. ஓகேவா? so full area spread ஃபுல்லா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். shear force is also ஃபுல்லா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா? so at B minus 20 into 0. ஏன் 0? at this is the place B. இந்த இடம் தான் B, இந்த இடம் வந்து A. okay, at B minus 20 into 0. ஏன் 0? because இது வந்து ஃபுல்லா ஆக்ட் ஆகுது. இதோட பாயிண்ட் லோட் இன்டு லென்த். ஓகேவா? இப்போ இந்த B ல ஆக்ட் ஆகுச்சு அப்படின்னா B ல வந்து B to B, B ல வந்து B to B, A to B வேணா 8 மீட்டர். பட் B ல வந்து there is no distance, there is no length. so வந்து அதுல 0 into 0, shear force 0. and next thing is in case if it is a point load, அதுல வந்து மேக்ஸிமம் லோட் இருந்திருக்கும். in case it is a UDL load, அங்க எதுவுமே லோட் இல்ல. UDL load வந்து ஒரே லோட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. it's spread across the surface. so அந்த கேஸ்ல வந்து minus 20 into 0. okay, next is at A. A ல வந்து என்னன்னா minus 20 into 8, that is load into length. minus 20 என்ன minus 20 னா like what load. ஓகேவா? then that is a distance, that the length between A and B full across 8 meter full be spreaded. so வந்து minus 20 into 8. okay, keep in mind, don't forget the formula is very much important. It will be useful also for your DOS1, DOS2 also. Next thing, shear force. okay, bending moment. Bending moment is nothing but, as I said here, இதுல வந்து the slight difference என்ன அப்படின்னா L by 2, load into length divided by 2. That is இதான் only difference, divided by 2. வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல. மொத்த length divided by 2. in that case at B வந்து 20 into 0. as I said, there is no distance, there is no length. அந்த பிளேஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. B ல ரியாக்ஷன் எடுக்க, B ல bending, there is no length or distance. so into 0, so into 0 by 2. ஓகேவா? so it is equal to 0. இதுல வந்து A at A ல வந்து minus 20 into 8 into 8 by 2. that is L is 8 by 2. so after calculating, answer is minus 640. okay, the very ரொம்ப important units kilonewton meter. ஏன் kilonewton meter? why are adding kilonewton meter unit வந்து ஏன் போடுறோம்னா it's a load. it's the unit for load and as well as the length. meter, it's all அதுல கொடுத்திருக்காங்க. load வந்து kilonewton, this is meter, so வந்து kilonewton meter. next thing, bending moment. இந்த டயகிராம் பார்த்தோம் அப்படின்னா the same, பட் ஆனா UDL ல வந்து இதுல வந்து பாயிண்ட் லோட்ல வந்து கேன்டிலீவர் பீமோட டயகிராம் வந்து இப்படி மட்டும் தான் இருக்கும். UDL ல வந்து 0 to maximum. ஓகேவா? ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 to maximum ஷியர் ஃபோர்ஸ் போயிருக்கு.
bending momentல ரெண்டுமே காமன் தான். bending moment வந்து ரெண்டுத்துக்குமே காமன் தான், both for UDL as well as point load. So one end free end is 0, the other end is maximum. Okay, that's it. Cantilever beam, the simple thing, keep the diagram in your mind always. Okay, இப்போ we have separate பண்ணி இப்போ first we have seen point load, then after that UDL load தனித்தனியா பார்த்தோம் இல்லையா. Now we are going to see both, in case of both UDL as well as the point load. அது what will be the reaction, what is the diagram அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு லோட ஆக்ட் ஆகும்போது what is the resultant, we can see the resultant. Okay, last time சொன்னேன் இல்லையா, UDL I mean இந்த ப்ராப்ளம்ல I said right, இந்த எண்ட்ல வந்து full UDL load act ஆகுது. in case if there is a load acted, அந்த எண்ட்ல ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் shear force வந்து வேல்யூ வரும். in case it's full UDL load, there is no any other load at the free end, in that case it is 0. Okay, so at B is equal to -30, since it is a downward direction, so -30 kilonewton. The next thing is at A, what is the shear force at A? At A, as I said, here we are having both the UDL and the point load. Even difficult, they will not ask. In case if they want to make the question tough, they might ask. So you might be able to solve the problems easily. Okay, for that sake, I'm teaching it. I'm revising everything. So A is equal to at A, very simple thing. Remember, keep in mind here both the UDL and point load, both the load are here. So in that case, what you will do at A, at B only one load is acting there, only -30 kilonewton. If you considered the uniformly distributed load, you might also plus 30 into 0. So here is almost 0. So -30 kilonewton. Okay, at A -20 into 6, uniformly distributed, first this load, uniformly distributed load, or else -30, whatever load is acting from left hand side to, from right hand side to left hand side, or from right hand side to left hand side. -30, அதுக்கப்புறம் plus -20 into 6. For shear force, to find shear force in cantilever beam, we must point load to find shear force. In case of UDL, whatever it is, a cantilever or a simply supported, it is P into L, that is load into distance. So -20 into 6. So overall -150 kilonewton. The next thing is bending moment. To find the bending moment, it's very simple. As we see earlier, B is equal to -30 into 0. 30, why is 0? And the moment n 0, because there is no length, only the particular load is acting here. This is a point load calculation. So -30 into 0 plus 20 UDL, this is UDL, minus 12 plus 20 into 6 into 0 by 2. Nothing but 20 into the 6. Okay, 20 into 6 into 0 by 2. ஏன் வந்து 0 by 2? This is the total 20 into 6 in 10 into 0 by 2. இப்போ வந்து first வந்து 30 into 0, we seen the 30 into 0 ஏன் அப்படின்னா ஒரு load single load act ஆகுது, then வந்து distance கிடையாது, so into 0, so load P into L னால 30 into 0 plus 20 into 6 into 0 by 2. ஏன் P into L into L by 2 நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, that is 20 into 10, that is overall இது. அதுக்கப்புறம் வந்து B ல என்ன distance இருக்கா, that is B. இந்த load வந்து UDL வந்து ஃபுல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. in case of B எது இருக்கா, இந்த இடத்துல எது distance இருக்கா, இல்ல. so வந்து 0 by 2 is equal to 0. next at A ல வந்து -30 into 6, as usual point load. This is the point load formula, and this is the UDL formula. UDL formula is nothing but 20. A la வந்து ஃபுல்லாவே we have to consider this full term. Okay, so in that case 20 into 6 into 6 by 2, by calculating we will get us 540 kilonewton meter. அதுக்கு டயகிராம் எப்படி இருக்கும், in case of UDL க்கு நம்ம டயகிராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், இப்படி இருக்கும். in case of point load மட்டும் பார்ப்போம். in both the cases, both UDL and இது ஆக்ட் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும். but remember one thing, cantileverல வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்காது. ஓகேவா,
if answer உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா the answer is wrong. இப்போ வந்து AB SFD shear force diagram அப்புறம் bending moment diagram. Shear force diagramல வந்து 30 kilonewton minus 150 kilonewton, 30 kilonewton at B and 150 kilonewton at minus 30 kilonewton minus 150 kilonewton. So the diagram is like this part is shaded. Okay, அதுக்கப்புறம் bending moment வந்து என்னன்னா always UDL load act ஆகும்போது cantilever beamல the curved structure தான் இருக்கும். ஓகேவா, இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது, பாயிண்ட் லோட் மட்டும் தான் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் it will be a curved structure. Okay, so இதுல bending moment as I said cantilever free end ல வந்து 0வா தான் இருக்கும். The other end is maximum, so here 0, the other end is 540 kilonewton meter. The next thing, now we are going to see about the next beam, which is nothing but simply supported beam. Guys, in another 15 minutes we have a break. Okay, at sharp at 11:15. Okay, now simply supported beam, as I said, cantilever beam in the other end is fixed. Simply supported beam, both A and B and support at both the ends, not at the center or something else. If the support is the center, there is a overhanging beam. Okay, both the ends support beam, it creates only moment. In overhanging beam also the same thing. Overhanging beam, the best example for overhanging beam is balconies. Okay, the same thing, only creates moment, but in simply supported beam it creates reaction. So they might also ask a question like this. They might give the diagram like this and find the RA and RB value, or write the formula for RA and RB. What is the total load? They may give the diagram like this and they may ask RA plus RB is equal to what is the total load or what moment at A. However they want, they can ask. Okay, so in that case you must be ready to answer. Don't get confused. Till now we have seen about only cantilever beam. In cantilever beam, what are the loads are acting? Point load, UDL load. Now we are going to see about simply supported beam. So don't get confused. In simply supported beam, it creates reaction. As I said, it creates reaction. Nothing but it just creates reaction. So RA plus RB. So RA, reaction of RB, reaction of RA plus reaction of RB is equal to 8. Why we are giving is here is a 8. Here, sorry, here 4. Sorry guys. The load here is 4. The load here is 4 kilonewton. Okay, both the end, the load here is 4 kilonewton. So we must add the load. RA reaction always reaction RA plus RB is equal to 4 plus 4. So totally 8 kilonewton. Okay, so 8 kilonewton. Next, taking moment at A. First thing, taking moment at, since it is a reaction, we have to find the value for RA and RB. Remember, they might ask a question like calculate our value of RA or RB. They might ask also ask like they might also give you the value of RA and you have to find the RB. Likewise, they might ask. So okay, take a note at taking M moment at A. RB taking moment at A, as it's a very simple, either right hand side or left hand side moment. Okay, it's right from right, we are going to see from the right hand side. So RB into the total distance from RA to RB, the total distance, because RA is this, RB is this end. It is not particularly in the DO CO, it is at this end. So RB into 6. Okay, minus RB into 6. In this case, RB is plus, so we are not adding including minus here. So RB into 6 minus 4. 4 into 4. The load here at D is a point load. Simply supported beam point load. It is a point load. So the load 4 into 4. Then 4 into 4 na here is D. Okay, in the shear moment inga kandu B kandupidikirom appadina moment at A la vandu RB into 6, then minus in the load D la evlo load act agudhu 4 into this distance 2 plus 2 4, that is D to A kulla and the distance in the idha and the 4 D to A kulla and the distance, that is 4. So 4 into 4 minus, then 4 மேல அது again C ல எவ்வளவு load act ஆகுது, அதுலயே 4 act ஆகுது. So the distance between the C and the A, so 4 into 2. On the whole, we must calculate RB
Then after finding RB, we have to put the answer in this equation and define the RA answer. Okay, this is a simple tricks. Then as usual, you have to find the shear force and bending moment for both the thing. The only the UDL and point load formula varies. Other than that, everything is same. Okay, the difference between finding the reaction of a point load in a simply supported beam of a point load and the UDL load is here. Here both the UDL and point load is acting here. Here is also we must find the reaction, but a small correction. Don't forget, keep in mind, listen carefully. RA here is both the ends there is a support. One point load is acting as a center, and one at one half the UDL load is acting, and the other half the UDL load is 0. Okay, there is no UDL load. So in that case, we will find. So in that case, the first itself RA plus RB is equal to 10. What is point load? What are the load? RA is RB is the sum of the load acting, right? So 10 plus 9. How it is 9? Because you might ask a question, here is a 3, but here is a 9. For that, because it is a UDL load from this end, keep this end as a C. From this A to C, it is a UDL load. So point load into load into distance. Okay, load. What is the load here? 3. What is the distance here from C to A? 3. So 3 into 3. So 10 plus 9 is equal to 19. So you must find the reaction like this. Don't forget, there's a difference between finding a point load and a UDL load for simply supported beam. This is the difference. Next thing, taking at moment. Now we can take the moment A. Moment A edukumbodhu what is the reaction? The same thing you have to follow from right hand side. RB into 6, the total distance from the A to B. It is the upward force, so there is no need of minus sign. So minus 10 per point load into 3. Why it is 3? The distance between the A and C, where the load act ஆகுது அந்த load act ஆகுற இடத்துல இருந்து the other end, that only that distance must be calculated. So 10 into 3. Okay va? Next thing, minus, it is a UD point load க்கு வந்து நம்ம மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா point into load into distance in this case. Okay, load into distance. Here it is a UDL load. At one half it is a UDL load. So load into distance divided by 2. In that case, what is the load? UDL load 3. 3 into 3, the distance between the A and C, 3. So 3 by 2. So we must after calculating, we must get the answer. RB is equal to RA is equal to. Okay, have you got clear? Okay, this is the difference. Take a note on this formula. This is very much important formula. Okay. When shear force, what is a when in case of point load, what is the shear? How to find the shear force? In case of a uniformly distributed load, how to find the bending moment? You must know. So don't get forget. Okay, next. I hope everyone is clear. If there is a doubt, please stop me in between, or you can just share your opinions in the chat box also. Okay, as I said, diagram. நம்ம diagram பத்தி பேசணும் இல்லையா? cantilever-க்கு நம்ம வந்து diagram பார்த்தோம். This is wrong. Okay, the shaded portion. Cantilever-க்கு first, cantilever-க்கு we have seen the diagram. One end is free and other end is fixed. So point load, only point load act ஆகும்போது shear force diagram வந்து இப்படி இருக்கும். Don't consider this time. Okay, sorry. Here this shaded portion இப்படி இருக்கும். அதே வந்து bending moment கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா one endல free endல it is a 0, then other end is maximum, the shaded portion. Okay, in case of UDL shear force வந்துட்டு 0வா இருக்காது, because there is a point load acting there. In case of UDL, shear force in case of one minute. In case of UDL and both the point load, in case of both the UDL and point load, then shear force here it might not be 0 as we seen earlier. UDL மட்டும் ஆக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க 0 இருந்துக்கும். UDL இல்ல அப்படின்னா இதுல வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். I mean கண்டிப்பா ஒரு ரிசல்டன்ட் இருக்கும். So in that case, this diagram. Okay,
The next thing is it is a curved structure. UDL point load தான் straight line. இதுல வந்து UDL ல வந்து எப்பவுமே it is a curved structure. Um, because the load is spreading all over the surface, right? Point load or particular load இதுல வந்து all over surface, so it is a curved structure. Section ல பார்க்கும்போது next வந்து bending moment. Bending moment வந்து as I said both for UDL and the point load is but the free end it is 0 and other end is the maximum. So this is the diagram for that. Okay. Now we are going to see the diagram for simply supported beam. Simply supported beam. Okay, simply supported beam வந்து என்ன அப்படின்னா point load act ஆகும்போது it varies from plus to minus. As a cantilever beam only minus மட்டும் தான் இருக்கும் diagramல. Resultant will be only minus. Simply supported beam வந்துட்டு plusல இருந்து minusல இருக்கும். Shear force வந்து plusல இருந்து minusல இருக்கும். Bending moment வந்து only plus for both the UDL as well as the point load. There is no change for both the UDL and as well as the point load. The same thing will be there. என்னன்னா point loadல வந்து I mean simply supported beam shear force diagram வந்து minus to plus or minus plus to minusல இருக்கும். Bending moment வந்து both for point load point load and UDL ரெண்டுத்துக்குமே வந்து மேல I mean பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கும். Keep in mind cantileverல வந்து மைனஸ்ல இருக்கும். இதுல வந்து shear force வந்து plus to minus வந்து மாறும், இல்ல minus to plus point load and UDL இருக்கும். Bending moment வந்துட்டு மேல பிளஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? In case minus வந்துச்சுன்னா your answer is wrong. For both the thing and the diagram keep in mind the diagram will be like this. Don't forget, you will get a question, sure you will get a question in this. Okay, then point of contraflexion. Next topic. Is there any doubt? Anyone? No doubt. Okay. Okay. Point of contraflexion. It's very simple thing. Nothing. When the bending moment is 0, bending moment value 0 அப்படின்னா it is the point of contraflexion. Other thing என்ன அப்படின்னா in a beam if the bending moment changes sign at a point ஒரு இடத்துல வந்து plus to minus இல்ல minus to plus change ஆகுது at that point, then that point is point of contraflexion. Okay, bending moment வந்து 0 வா இருக்கணும். In case from plus to minus இல்ல minus to plus ல மாறும்போது from changes the signs from plus to minus or minus to plus, and that case it is bending moment is 0, that is called as point of contraflexion. Keep in mind ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். 0 bending moment தான் point of contraflexion. Okay, in that case point of contraflexion maximum occurs in overhanging beam. We are going to see overhanging beam now. Yes, overhanging beam. Okay, in that case in same thing for overhanging beam too. Here as I said, here 2 meter there is extension, here A, here B, only full UDL point load will act ஆகும். In that case you must find both the UDL and point load. The same procedures, there is no change in anything, the same procedures. It is simply two sides ரெண்டு பக்கமும் support இருக்கு. So you must find the reaction. RA plus RB is equal to the total load, sum of total upward force is equal to this total downward force. Okay, upward force is equal to the downward force. The same thing you have to find. இதுல வந்து both for a shear force diagram இப்படி இருக்கும், bending moment diagram வந்து இப்படி இருக்கும். I said right, point of contraflexion, the changes in signs. அப்புறம் வந்து bending moment வந்து the value of bending moment beamல வந்து occurs only இது value of bending moment வந்துட்டு 0 தான் இருக்கும். Here it is a sum. If anyone want to take a note, you can also take. The same procedures as we seen earlier. We have to find the reaction, we have to find the shear force, total shear force, what the shear force is acting here, but A at B at RA, we have to find everything. That's it. They might ask the question, the difference between the point the overhanging beam and the cantilever beam. The difference in finding a point load in case of overhanging beam or simply supported beam. So you have to very clear with the formulas. Okay, don't forget, and the procedures. Okay, shall we have a break now for 10 minutes? Next 10 minutes.
Anyone? Guys? For next 10 minutes, we can have a break. Okay. Sharp at 11:20 to 25. We can gather again. Okay.
Welcome back, everyone. Guys, shall we start? Please text in the chat box. Okay. Share பண்ணுங்க. Okay. Next chapter is deflection in, sorry, stresses in beams. Okay. Stresses in beams. ரொம்ப important. First thing you have to keep in mind. இந்த formula வந்து I is equal to FP by R. And Hello. this formula previous paper படிச்சீங்க. Equation, simple equation. It's nothing but MS moment. break Then I Priya. is moment of inertia, F is maximum shear, Am I audible now? Yes. Okay. Unit 2, stress beams, don't forget because chapter full but first half வந்து
I'm extremely sorry, guys. Okay. Okay, shall we start? Am I audible now? So break ஆகல. Okay. Bending, simple bending equations. As I said, here E is equal to Young's modulus, R is equal to constant. Okay, ba. So first thing என்னன்னா, this is the first part. இதுல என்ன அப்படின்னா, they might இப்போ UDL load simply இதுலயும் the same thing, simply supported beam as well as a cantilever beam, nothing more than that. So in that case, uniformly distributed load வந்தா என்ன formula, cantilever வந்தா what's the formula, point load வந்தா what's the formula. I have to calculate that. Keep in mind, don't forget this formula because it is very useful for your for coming subjects for DOS1 and DOS2. So don't forget. In case of take a note of it at here. Here it is. Simply support, in case of simply supported beam, if it is a UDL, WL squared divided by 8. WL squared is W is the load and L is the length and divided by 8. Then in case of cantilever beam, WL squared by 2. Then in case of point load, WL by 4, and in case of cantilever for point load, in case of cantilever beam, it is W into L. Okay, wow. So don't forget. Based on this, I will show you a problem here. Yeah, here it is. Okay. Okay, a cantilever beam, best example I have given here is cantilever beam 2 meter length fails. என்ன ஆகுது அப்படின்னா 2 meter lengthல fails ஆகுது எப்போ அப்படின்னா when 2 kilonewton load is applied at the free endல வந்து 2 kilonewton load is applied, the cantilever beam gets fails. ஓகேவா? அப்போ if the section of the beam, அதோட section வந்துட்டு why அதோட section mention பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, here we have to find for a rectangle I section for a all the here we have to find based on the sections, that is stresses in beams அப்படின்னா 1 minute guys, stresses in beams அப்படின்னா அதோட sections இப்போ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா அதோட செக்ஷன்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்க இருக்கும் பீம்ல, இப்போ ஐ செக்ஷன் சி செக்ஷன், we have learned a lot of section, right? I section, C section, and another one section is also there, T section. In all the sections, இப்போ cantilever beamல வந்து இப்போ cantilever beamல beam மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன், ரைட்? இன் கேஸ் ஆஃப் நம்ம அந்த யூஸ் பண்ற அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஐ செக்ஷன் சி செக்ஷன் we have learned, right? Okay, அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ if the section of a beam is 40 mm, that is the size of this end, that is the size of the square. இங்க வந்து 40 mm cross 60 mm. Find the stress at failure. ஃபெயிலியர்ல அதோட ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே ஆக்ட் ஆகாது, அப்படிதானே? ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் வந்து சென்டர்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும். போத் மத்த எண்ட்ஸ்ல வேணா வந்து ஜீரோவா வேரி ஆகலாம், பட் எல்லா செக்ஷன்லயும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பீமை பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர்ல வந்து மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும். ஓகேவா? இன் தட் கேஸ் வந்து நம்ம என்ன அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி we have to include the formula m by I is equal to என்னன்னா, that is given, we have to see the first take a note of given b இருக்கு, d இருக்கு, w இருக்கு, then we have to find m is equal to, we know the I form moment of inertia formula from third standard b d cube by 12. ஓகேவா? ஒவ்வொரு I செக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா, ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா. ஃபார் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இஸ் b d cube by 12. So we can find the I. What is I? Y is nothing but that total distance divided by 2. Okay, that is the 60 d depth is equal to d divided by 2. So 60 divided by 2. M moment is nothing but force into distance. இந்த சின்ன ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அப்படின்னா MCQ questions கேட்கும்போது they might also ask இப்போ m by I is equal to sigma by y, then what is how will you find y, how will you find m? In that case you might know the answer. Okay, they might also confuse you, but in that case you must be very clear. So we have to find like this. So nothing but
moment is equal to formula what? Load. எவ்வளவு load கொடுக்குது? The distance of the surface, that is the. So we have to find the sigma. Sigma is nothing but the failure, stress failure. So sigma is equal to delta எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். In case if they want to problematic paper, I mean MCQ questions கேட்கலாம். They might also ask the questions like this, or they might ask also as a unit. ரொம்ப important unit, moment of inertia unit எப்பவுமே mm/4. அதெல்லாம் மறந்துடாதீங்க. Then வந்து mm ல இருக்கா இல்லனா வந்து m ல இருக்கான்னு சொல்லி we have to have a clear vision of that. Okay va? So don't forget, they might adliya they might twist the question because unit is very much important, right? So now here, okay. Back to இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் கேட்டாங்க அப்படின்னா மூமெண்டோட இடத்துல இப்போ நார்மலா அந்த லாஸ்ட் டைம்ல வாட் இஸ் m is equal to w into l, that is normal formula. ஓகேவா? இப்போ cantilever beam அதுல பார்த்தோம். So w into l. In case if it is not a cantilever beam or it is not a point load, if it is a UDL load or if it is a simply supported beam, you have to use this formula. So you have to very clear about this, to in which stage we have to use which formula. Okay, don't forget this tabular column is very much important. It is useful for your DOS 1 also, DOS 1 2 also. Don't forget. Okay, next thing. This is the first part. The next thing is shear stress in beams. What நம்ம வந்து shear force படிச்சோம் இல்லையா? What is a shear force? It's nothing but a surface ல வந்து the force acting upward direction, both the downward direction, the algebraic sum of either right hand side or left hand side, right? Both the இப்போ force பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா both the upward direction and downward, the combination of two forces, that is the sum. Okay, இதே வந்து செக்ஷன் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா algebraic sum of either right hand side or left hand side. ஓகேவா? அத வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் சம்லயும் பார்த்தோம். அத வந்து அதுக்குன்னா which is subjected to shear force. இப்போ ஒரு beam வந்து stress வந்து produce ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து subjected to shear force ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா it is known as the shear stress in beams. ஓகேவா? shear stress. ஓகேவா? இதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிள் திங் என்ன அப்படின்னா இதுல அந்த டேப்லெட் காலம் ரைட் சைட்ல பாருங்க. ஹியர் காமன் ஷேப்ஸ் ஹியர் இதுல வந்து ஆக்சுவலா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம படிக்க போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா படிக்க போறோம். TI and C செக்ஷன் ஆர் சாரி ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன், இந்த மூணு தான் வந்து படிக்க போறோம். பட் இன் தட் கேஸ் இப்ப காமனா வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது அத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ். வெர்டிகல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் லார்ஜர். இப்போ ரொம்ப இன்னொரு திங், இப்போ ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா many of will get confused what is flange and what is web. In that case nothing but the web is which is perpendicular to the x-axis. Always ஏதாவது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The web is which is always perpendicular to the x-axis. இப்போ here it is, right? இப்போ இப்படி இருக்குன்னா this is x-axis, y-axis. ஓகேவா? this is x-axis, this is y-axis. ஓகேவா? இதுல வந்து which is perpendicular, இந்த லைன் தான் வந்து web. Don't forget web is always perpendicular to the x-axis. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆட்டோமேட்டிக் flange வந்து உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். In that case வந்து vertical shear stress is larger in the web than in flange. vertical shear stress எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், எந்த இடத்துல லார்ஜரா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். காமன் ஷேப்பே சொல்றாங்களா, அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி சென்டர்ல செக்ஷன் எடுக்கும்போது as I said நம்ம வந்து shear stress வந்து பீமை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் எவர் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் பீம், ஐ செக்ஷனா இருக்கட்டும், டி செக்ஷனா இருக்கட்டும், ரெக்டாங்குலர் சென்டர்ல வந்து மேக்ஸிமம் கண்டிப்பா இருக்கும், மேக்ஸிமமா இருக்கும். அதர் டூ எண்ட்ஸ்ல இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி செக்ஷன், வெதர் இஸ் ஐ செக்ஷன், சி செக்ஷன் ஆர் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன், இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி செக்ஷன். செக்ஷன்ல பார்க்கும்போது தட் இஸ் இது. அப்புறம் காமன் ஷேப்ஸ் சர்க்குலரா இருந்தாலுமே சென்டர்ல இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் திங், okay, the maximum shear stress is located at the, as I said, maximum shear stress. Know this point. இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒன் வேர்ட்ல ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கக்கூடிய क्वेश्चंस இந்த இதுல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே. the maximum shear stress located neutral axis. What I said, neutral axis nothing but the center of the section. I section இருக்கு அப்படின்னா அதோட சென்டர் இது here இந்த மாதிரி. ஒரு நிமிஷம், இங்க இருக்கு இந்த மாதிரி. ஓகேவா? இதுல ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன்னா இங்க, டி செக்ஷன்னா இங்க. ஓகேவா? அங்க இருக்கும். இப்போ shear stress வந்துட்டு எப்போனா இப்போ இன் கேஸ் இப்போ வந்து இது நம்ம இன்னொரு क्वेश्चனும் இருக்கு. இப்போ என்னன்னா இது எல்லாமே சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு. ஓகேவா? சிமெட்ரிக்கலா இருக்கிறதுனால வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து we can point out இந்த சென்டர்ல தான் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னா சென்டர்ல தான் இருக்கும்.
இந்த இடத்துல தான் வந்து shear stress வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி we can guess. But in case if it is an asymmetrical, இப்போ அந்த symmetrical இல்ல அப்படின்னா அப்போ அந்த கேஸ்ல நீங்க வந்து how will you find the shear stress அப்படின்னா first we have to find the neutral axis, position of the neutral axis நம்ம determine பண்ணணும் based upon the அதோட இப்ப ரெக்டாங்குலர்ல இப்ப ஈவன் ஷேப் வேற ஏதாவது யூனிஃபார்ம் ஷேப் இல்ல அப்படின்னா 2 ஹாஃபா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த 2 ஹாஃபுக்கும் என்னென்ன ஷேப் இருக்கோ அந்த ஃபார்ம்ல ஏரியா போட்டு அதோட நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அளவுக்கு டஃபா இருக்காது. இன் கேஸ் இன் 2 மார்க்ஸ்ல வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல் ஆக்சிஸ்ல how will you find shear stress ன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா after finding neutral axis we have to find the shear stress அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியரா இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, shear stress distribution. இப்போ வந்து நம்ம ஓவராலா shear stress என்னன்னு பார்த்தோம், shear stress எங்க மேக்ஸிமம் பார்த்தோம். அது எப்போ வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து மேல போகும்போது அது வந்து 0ல இருந்து மாறும், நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அது இன்னொரு ஹேண்ட்ல வந்து ஆக்சியல் லோடுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து எவ்வளவு நம்ம எந்த அளவுக்கு ரொட்டேட்டிங் எலமெண்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலர் இருக்கு, ரொட்டேட்டிங் எலமெண்ட்னா ஐ மீன் இன் கேஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் செக்ஷன் அந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் வந்து என்னன்னா shear stress வேரிஸ். ரொட்டேட்டிங் எலமெண்ட்னா அது இப்போ வந்து ஐ செக்ஷன் ரொட்டேட்டிங் எலமெண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் circle section also symmetrical, but I வந்து என்னன்னா it is not a rotating element. அதுக்கப்புறம் ரெக்டாங்குலர் எதுவுமே கிடையாது, பட் சர்க்குலர் செக்ஷன்ல மட்டும் வேணா shear stress வந்து வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு ரொட்டேட்டிங் எலமெண்ட் வச்சு மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து shear stress distribution அப்படின்னா it varies along the depth. எதை வச்சு வேரி ஆகும், அதோட shear stress ஓட டெப்த் எந்த அளவுக்கு போகுதோ அதை வச்சு வந்து வேரி, that is called as shear stress distribution. Nothing but அது varies along the depth. Keep in mind, don't forget, varies along the depth. Shear stress along the depth, variation of shear stress along the depth. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து அததான் நம்ம வந்து என்னன்னா 5 செக்ஷன்ஸா வந்து டிவைட் பண்றாங்க. டிஃபரெண்ட் செக்ஷன் shear stress distribution, ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன், சர்க்குலர் செக்ஷன், ஐ செக்ஷன், ஐடி செக்ஷன், அந்த மாதிரி 5 செக்ஷன்ஸா டிவைட் பண்றாங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நம்ம வந்து இந்த இது ரெக்டாங்குலர், ஐ செக்ஷன் அண்ட் டி செக்ஷன். ஓகேவா? ரெக்டாங்குலர், ஐ செக்ஷன் அண்ட் டி செக்ஷன். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன், இப்போ ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இருக்கு, அந்த கேஸ்ல வந்து இப்போ செக்ஷன் இப்போ வந்து கிராஸ் செக்ஷன் பார்க்கும்போது ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? இதே வந்து இப்போ வந்து சைட்ல தட் இஸ் அதோட ஷியர் வந்து என்ன சொன்ன மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும் ஆஸ் இஸ் ரைட். இன் தட் கேஸ் அந்த டயக்ராம் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர்ல வந்துட்டு போத் தி எண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு இட் இஸ் இப்ப என்ன அப்படின்னா parabolic distribution ரெக்டாங்குலர்ல. ஏன் அப்படின்னா இங்க வந்து இட் இஸ் a plane surface. இந்த செக்ஷன் இப்படி இந்த இடத்துல இப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ மேக்சிமம் இது வந்துட்டு shear stress வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஓகேவா? நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? parabolic stress distribution. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராம் டேக் அ நோட், ஸ்கெட்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல். அதுக்கு அடுத்து வந்து ஐபீம்ல வந்து மேல இதுல வந்து ஃபுல்லாவே வந்து இட்ஸ் சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? இது வந்து ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு ஹோலா வந்து ஒரு சாலிட் ஸ்ட்ரக்சர் ரெக்டாங்குலரா இருக்கு. ஸோ வந்து நம்ம வந்து shear stress வந்து சென்டர்ல தான் இருக்கும், மேக்ஸிமம் வந்து சென்டர்ல தான் இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் சென்டர்ல தான் இருக்கும். பட் வந்து அதர் ரெண்டு இடத்துல ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம், அப்படித்தானே? பட் இன் ஐ செக்ஷன் என்ன ஆகுது, 2 ஃபிளாஞ்ச் இருக்கு, ஒரு வெப் இருக்கு. வாட் இஸ் வெப்? ஐ டோல்ட் தட் which is perpendicular to x axis. 2 flanges there, 1 web is there. Okay, in that case அப்போ அப்பவும் சென்டர்ல தான் மேக்ஸிமம் இருக்கு. அப்போ அந்த டயக்ராம் வந்து there is a change in the diagram. ஓகே, இந்த இடத்துல சென்டர், இந்த இடத்துல ஒன்னு இருக்கு, இந்த இடத்துல ஒன்னு இருக்கு, then here it is a center, here it is a curved structure. ஓகேவா? இப்போ இந்த டயக்ராம் in case of T section, I section we have 2 flanges and 1 web. In case of T section we have only 1 flange and another one is web. In that case, in that case of flange, here it is curved and அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல 0, the other end is 0. ஓகேவா? Keep in mind, don't forget the diagram. Okay, still now it is clear? Anyone? Okay. Next thing. Next we are going to say about இன்னொரு விஷயம், distribution is parabolic in web. Okay, fine. Again I'm saying rectangle is solid section, so the parabolic shear stress வந்து எல்ல இருக்காது, சென்டர்ல தான் இருக்கு. I mean இந்த இடத்துல இப்படி வந்துரும். So வந்து parabolic இது ஃபார்ம் ஆயிடுது. In case of I section, parabolic வந்து both the web and flange சேர்த்து both the web and flange distribute ஆகுது. In case of T section, flangeல மட்டும்தான் வந்து அந்த parabolic வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஓகேவா? தென் எப்பவுமே சென்ட்ரல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து shear stress வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு. டோன்ட் ஃபர்கெட். அவங்க எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் டோன்ட் ஃபர்கெட்.
அதுக்கு அடுத்து வந்து the shear stress at a fiber in a section. This is ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த ஃபர்தரா நம்ம அடுத்த ப்ராப்ளம்ஸ் இல்ல டெரிவேஷன்ஸ் போறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது வந்து என்னன்னா shear stress distribution for I section. ஓகேவா, I and T section பண்ண. But tau is equal to, this is a formula you have to memorize. The formula வந்து force into area into y bar divided by I into B. ஓகேவா, இந்த சைடுல நான் யூனிட்ஸ் கொடுத்திருப்பேன். Please take a note on it. 1 minute guys. Here. ஓகேவா. இப்போ tau is equal to shear stress. You have to find the shear stress distribution for both the I section and T section. So shear stress இந்த formula மறந்துடாதீங்க. F into A into y bar divided by I into B. ஓகேவா. இப்போ shear stress அதுக்கு அப்புறம் the F is equal to shear force. We have learned what is shear force and you know the unit of the shear force also, you know, Newton into kilonewton. We have seen in the previous unit for shear force and your unit is only Newton and kilonewton. Area we, as I said, maybe meter square, mm square, depends. Okay, then y bar section modulus or centroidal distance or depth of neutral axis. For that formula is equal to y bar section modulus or centroidal distance or depth of neutral axis. They might also ask you the question, what is y bar, what does y bar denotes in this formula அப்படினு கேட்டாங்கன்னா you must know all these three. Don't forget, in the option வந்து எல்லாமே கொடுக்க மாட்டாங்க. Anyone, if they ask anyone, you must able to answer. The unit also mmrm. Then moment of inertia already we know that mm bar 4 or m bar 4. Then breadth is equal to width of the section. Okay, B is equal to width of the section. Okay. Okay, now we are going to derivation, a small derivation. Okay, இப்போ வந்து suppose இப்போ odd one out இப்போ ஒரு 4 ஃபார்முலா கொடுத்து இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலருக்கு shear stress distribution கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா in that case you must able to answer. Simple technique, ரொம்ப derivation இருக்கு, so don't get scared. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒரு ரெக்டாங்குலர் இருக்கு, this is a cross section. ஓகேவா, நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ்ல சென்ட்ரல் அண்ட் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். சென்ட்ரல் டாட்டல் லைன்ஸ் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்னா இது வந்து A தான் வந்து NA சொல்லி சொல்லுவாங்க நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். ஓகேவா, இப்போ ஃபுல் இது வந்து we have considered D. ஓகேவா, இந்த மேல வந்து இட்ஸ் a breadth, depth, ஓகேவா, width. இப்போ வந்து பாதில இருந்து ஹாஃப்ல இருந்து பார்த்தோம்னா it is a D by 2. ஓகேவா, that is capital D by 2. ஓகேவா, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், shear shear stress distribution வந்து எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்படிதான். அப்போ இப்ப செக்ஷன்ல நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஐசோமெட்ரிக்ல பார்க்கும்போது இது இப்படி இருக்கும் இல்லையா, இந்த மாதிரி செக்ஷன் இருக்கும் மேல அப்படிதானே. அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளவு, அப்போ அந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும் above the neutral axis அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம கிளியரா இருக்கும். சோ அதுல வந்து as I said, இது வந்து D, இது வந்து B. guys please take a note. இது வந்து D, இது வந்து B. then more இது half of the neutral axis வந்து D by 2. then இதுலயும் பாதி அப்படின்னா almost this full distance is y. ஓகேவா, so D by 2 into y. ஓகே, இப்போ இந்த டயக்ராம் மட்டும் கிளியரா இருங்க, டயக்ராம் மட்டும் வரையறது கிளியரா இருங்க. so diagram if you note, if the diagram மார்க் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா automatically you can solve the derivations very easily. ஓகேவா, சைடுல ஏதாவது மேபி இப்போ ஒரு ஏதாவது சம் கொடுத்து அதுல இந்த வேல்யூஸ் டி வேல்யூஸ் கொடுத்து இல்ல y வேல்யூ கொடுத்து கூட ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். in that case it will be very useful, so don't forget. So tau is equal to 5f into a into y bar divided by ib. I told that you have to memorize this formula. So consider section y from neutral axis. neutral axis ல இருந்து ஒரு செக்ஷன் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்போம். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து shear stress distribution சொல்லிருக்கோம். சோ இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். சோ வந்து ஏரியா, இப்போ ஃபுல் ஏரியானா தட் இஸ் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் மேல உள்ள இந்த ஏரியா வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் மேல வந்து இந்த ஏரியா வந்து எவ்வளவு இருக்கும். அப்போ வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முலா தெரியும், L into B. so வந்து B into D by 2, that is this distance. okay, D by 2 into minus by, that is இது மொத்தமாவே D by 2 அதுல வந்து இதுல இருக்கு. ஓகேவா, மொத்தமா இதுல மைனஸ், அப்பதான் பர்டிகுலரா இந்த செக்ஷனுக்குள்ள வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். okay, are you clear? again I'm saying that நம்ம ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு வந்து இது கண்டுபிடிக்க போறோம். so A is equal to B, that is breadth into depth, L into B, length into breadth. so இதுல வந்து D by breadth B is into length, அப்புறம் breadth வந்துட்டு D by 2 minus y, இந்த இது கண்டுபிடிக்க போறோம். so D by 2 minus y.
இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் இது வந்து ஏரியா வந்து அப்படியே நம்ம வச்சுக்கணும். இதுல ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னா இதுல வந்து ஏயும் ஒய்யும் மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். மத்த எல்லாமே ஃபார்முலா இருக்கும்போது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து ஓகேவா. ஏயும் ஒய் மட்டும் தான் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏரியா. ஏக்கும் ஒய்க்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா y bar is equal to nothing but it is a shear stress distribution. இப்போ அந்த அதுக்கப்புறம் ஏரியா வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் மாறும். ஐ செக்ஷனுக்கு மாறும், பி செக்ஷனுக்கு அதை ரெடி கண்டுபிடிச்சு கேப்டன் டிரைவ் ஓகேவா. இப்போ வந்து y bar is equal to நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். then y bar is equal to y plus what இப்போ இந்த பார்ட் ஓகேவா, மொத்த பார்ட் தான் y bar is equal to y plus இந்த d/2 minus y/2. ஏன் அப்படின்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இப்போ y bar is equal to இந்த மொத்த பார்ட் நான் வந்து என்ன சொன்னா y barன்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து இது இந்த இதுக்கு இது பிளஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏரியா இதோட ஏரியாக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா. மேல இருக்க அந்த ஷேடட் போர்ஷன் ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் இது கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா y bar is equal to y plus d/2 இந்த பாதி டிஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து மைனஸ் d/2 மைனஸ் y divided by 2. இந்த ரெண்டு இதுக்கு ஆக்சுவலா இது ரெண்டுக்கும் காமனான லைன் தானே இது. சோ divided by 2. இப்போ அது ரெண்டையும் டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get y bar is equal to 1/2 into d by y plus y இப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா. அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள். இதை தூக்கி இந்த y bar இருக்க இடத்துல இதை தூக்கி இதை வந்து பிளேஸ் பண்ணிடணும் அவ்வளவுதான். then you will get an answer. a இருக்க இடத்துல இதை பிளேஸ் பண்ணா you will get a derivation like this. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஃபார்முலா இந்த டயக்ராம் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சீங்க அப்படின்னா both for rectangular I section C section everything you can able to calculate. so வந்து அவங்க கொஸ்டினை டஃப் பண்ணாலும் in case theoretical partல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியல, இது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்கனாலும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். so keep in mind, don't forget. அடுத்து I section the same thing but இதுல என்ன அப்படின்னா அதுல solid structure வந்து flange web ன்னு சொல்லி நம்ம டிவைட் பண்றோம். what is web? it is perpendicular to the x axis. what is flange? it is parallel to the x axis and perpendicular to the y axis ஓகேவா. இதுலயும் டயகிராம் தான், சிம்பிள் டயகிராம். d b அப்புறம் ஸ்மால் dனா இந்த இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ், அப்புறம் இது இந்த ஸ்மால் b னா இந்த இதுக்குள்ள பிரெத் ஓகேவா. இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இதுல வந்து I செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 3 பிளேசஸ்ல 3 செக்ஷன். இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலர் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஃபுல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்னால கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ஃபுல் ஒரு ரெக்டாங்குலர் மாதிரி தெரியனால ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம எங்க அசியூம் பண்ணி கால்குலேட் பண்றோமோ அங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ இன் கேஸ் ஆஃப் I செக்ஷன் வந்து 3 நம்ம டிவைட் பண்ணும். என்ன அப்படின்னா பிளான்ஜ்ல ஒண்ணு, அப்புறம் இந்த கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த 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 இது பிளான்ஜி வெப்பையும் கனெக்ட் பண்ற பாட்டு இருக்கியா இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம நியூட்ரல் ஆக்சஸ்ல இருந்து எவ்வளவு எடுக்கிறோம் அந்த. சோ 3 டெரிவேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ரொம்ப சிம்பிள். அதுல பார்த்த மாதிரி அப்படியே தான், எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. அந்த ஃபார்முலா f tau is equal to f into a into y bar divided by ib அதை அப்படியே வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிளான்ஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம். பிளான்ஜ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ரெக்டாங்குலர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா மேல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல அதே மாதிரி தான். பட் we have to name. இது வந்து b, இது மொத்தமா b, இது வந்து d, இது வந்து d ஸ்மால் d கேபிட்டல் d அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேம் பண்ணோம். ஸோ அந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் இப்ப புரியலனாலும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அந்த டயக்ராம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க லேர்ன் அடுத்து ரிவைஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ பிளான்ஸ்ல வந்து ஏரியா மொத்த ஏரியா ஐ மீன் ஷேடட் போர்ஷன் ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம அதுல கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் பிரெத் இன்டூ இது ஆக்சுவலா நம்ம என்ன சொன்னோம் d/2 மைனஸ் y. இந்த இடத்துல வந்து d/2 மைனஸ் y போட்டிருக்கோம். ஸோ பிளான்ஸ்ல இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கடுத்து ஏரியா வெப்போட ஏரியா என்ன வெப் பிளான்ஜ் வெப் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலா இது ஏன் பிளான்ஜ் வெப்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு ஒரு கிளான்ஸ்க்காக எடுத்து வச்சுக்கணும். பிளான்ஜோட ஏரியா என்ன வெப்போட ஏரியா என்னன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கணும். பிகாஸ் இதுல வந்து 3 நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். 3 எட்ஜஸ் முதல்ல வந்து மேல இந்த இடத்துல பிளான்ஜ்ல, அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ற இடத்துல, அதுக்கப்புறம் அது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் ஓகேவா. அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ y bar இப்போ மேல இருக்க இடத்த கண்டுபிடிக்கிறோம். y bar is equal to நம்ம அதுல கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் d/2 இந்த இடத்த மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிங்க, கீழே எதுவும் மைண்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த இடத்த மட்டும் லாஸ்ட் டைம் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி d/2 மைனஸ் y/2 பிளஸ் y அதே கண்டுபிடிச்சு அந்த இதே மேல கொண்டு அதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஏக்கு இருக்க இடத்துல இந்த வெப்பா பிளான்ஜா, இஃப் இட் இஸ் அ பிளான்ஜ் வந்து இந்த ஃபார்முலா ஏக்கு போடணும், இஃப் இட் இஸ் அ வெப் வந்து இந்த ஃபார்முலா போடணும் ஏ இருக்க இடத்துல. தென் யூ வில் கெட் ஆன்சர் ஓகேவா. இந்த ஃபார்முலா தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் இந்த டயக்ராம் மட்டும் நீங்க வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெரிவேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. இப்படி டெரிவேஷன்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஆனா எம்சிக்கு வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி எம்சிக்குவா மாத்தணும் அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் பார்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ் வந்து 50 half இருக்கு அப்படின்றதுனால they might ask.
அதுக்கு அடுத்து வந்து as I said ஜங்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஜங்ஷன்ல ஐ மீன் இந்த இடத்துல மேல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாஞ்ச் பார்த்தோம், அதுக்கு அடுத்து வெப் அண்ட் ஃபிளாஞ்ச் இந்த ஜங்ஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அது பார்க்கிறோம். ஓகேவா? அதுலயே சேம் திங். அதுல வந்து அதே பார்ட்ஸ் தான். எதுலயும் நீங்க டயகிராம் கூட மாத்த வேண்டாம். ஷேடட் போர்ஷன் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. இதுல வந்து ஃபுல் ரெக்டாங்குலர் ஃபுல் ஃபிளாஞ்ச் வந்து நம்ம ஷேட் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் இந்த ஜங்ஷன் இருக்குங்க. ஓகேவா? கனெக்டிங் தி வெப் அண்ட் தி ஃபிளாஞ்ச். ஓகேவா? அதனால இருக்கு. அதுல ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் இது என்ன வரும் அப்படின்னா y-யோட இது வந்து மாறும். இப்போ நம்ம போன இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா y/2 y is equal to d/2ன்னு சொல்லி நம்ம போடுவோம். ஓகேவா? போனதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எட்ஜ் மட்டும் தான். சோ வந்து y-யோட இது வேல்யூ மாறாது. சோ y-ன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் இதுல வந்து இந்த எட்ஜ் கனெக்ட் பண்றதால you must know. இத நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். y is equal to d/2 இந்த டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து ஃபுல்லாவே d, இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாவே y. அப்போ y is equal to இந்த ஏரியா மட்டும் y. சோ y is equal to d/2. நெக்ஸ்ட் வந்து a is equal to breadth into that is length into breadth. அந்த ரெக்டாங்குலர் இதேதான் b into d big I mean capital d/2. இந்த பார்ட் தான் நம்ம பாக்குறோம். இந்த கீழ உள்ள பார்ட்டை விட்டுருங்க, டோன்ட் கன்சிடர். இந்த மேல உள்ள பார்ட் தான பாக்குறோம். சோ அதுல வந்து d/2 minus small d/2 இது ரெண்டையும் இது பண்ணா உனக்கு இந்த ஜங்ஷனோட இது கிடைக்கும். ஓகேவா? அந்த ஏரியா கிடைக்கும். சோ அத பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து அகைன் y பார் நம்ம இந்த இது வந்து ஃபுல்லாவே y பார் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். d/2 minus d/2 divided by 2 plus 1. ஏன் divided by 2? லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி தான் இது ஃபுல் செக்ஷன். இதுக்கு பாதிக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சோ divided by 2 plus y. y-னா அந்த கீழ இந்த இது. ஓகேவா? y இது வந்து ஃபுல். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிளஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு அடுத்து அத சப்ஸ்டிட் பண்ணி y இருக்க இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணும். a இருக்க இடத்துல a இருக்க இடத்துல அந்த ஏரியா நம்ம ப்ரீவியஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபிளாஞ்ச் இருந்தா என்ன இருக்கும், இது வெப் இருந்தா என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. சோ ஃபிளாஞ்ச் இது ஃபிளாஞ்சா வெப்பா, இது வந்து ஃபிளாஞ்ச். ஆக்சுவலா இது ஜங்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் ஆனா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும். b into d/2 minus y. ஓகேவா? இத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணனும். பிகாஸ் again I'm saying that junction of flange or web, both the formula we can use, both the flange of web formula ரெண்டு formula யூஸ் பண்ணி இந்த டெரிவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து once நீங்க இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கொண்டு ரொம்ப ஈஸி, or else you have to memorize. அதுக்கு அடுத்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல வந்து as I said நான் சொன்னேன் இல்லையா, நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும். அதே மாதிரி இதுலயும் அட் த வெப் இப்போ வந்து ஆர் அட் த வெப், ஏன்னா வெப்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம வந்து ஃபிளாஞ்ச் இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தது வந்து ஃபிளாஞ்ச், இது வந்து ஃபிளாஞ்சுக்கு வெப்போட ஜங்ஷன். அடுத்து வந்து வெப்புக்கு பார்த்தோம், வெப்பும் ஃபிளாஞ்சும் சேர்ந்து, ஆனா வெப்ல தான் கட் ஆகுது இல்லையா. அதை பார்க்கும்போது ஆஸ் யூஷுவல் மூணுத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு நோ நம்ம வந்து எதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முலா போட்டு அந்த ஏரியா கண்டுபிடிச்சு d/2 இதை கண்டுபிடிக்கிறோம். இது வந்து இதுவும் அது சேம் ஃபார்முலா தான், b into capital d/2 minus small d/2. அப்பதான் இந்த ஏரியா கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து ரெண்டு ஏரியா இல்லையா. இப்போ வந்து மேல நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஃபுல்லா இது வந்து இது ஒரு ஏரியா, இதுலயும் வந்து ஒரு ஏரியா தான் பார்த்தோம். ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான். இது வந்து ரெண்டு ரெக்டாங்கிள், ஒன் ஹாரிசான்டல் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒன் ஹாரிசான்டல் ரெக்டாங்கிள், வெர்டிகல் ரெக்டாங்கிள். இப்போ ரெண்டு பாக்குறப்போ இந்த ரெண்டுமே a1 a2ன்னு சொல்லி ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியா we have to அந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ரொம்ப வேரியேஷன் இல்ல. அதுல கேபிட்டல்ல நம்ம கேப்ஸ்ல நம்ம போடுறது வந்து ஸ்மால்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து b into d/2 minus d/2 கண்டுபிடிச்சோமா. அதுக்கு அடுத்து a2 is equal to இந்த b ஸ்மால் b, இந்த b இருக்கு இல்லையா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த இந்த ரெக்டாங்கிள் தான அடுத்து, இந்த ரெக்டாங்கிள் தான அடுத்து இது பண்றோம். சோ ஸ்மால் b into d/2 இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் d/2 into சாரி மொத்தமா இது d/2, இந்த பார்ட் மட்டும் இது y, மொத்தமா இது வந்து y dash. இந்த பார்ட் மட்டும் y-ன்றதால வந்துட்டு d/2 minus y, இந்த இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு d/2 minus y. ஓகேவா? லாஸ்ட் டைம் பார்த்த மாதிரி தான். சோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் y1 y2 ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிள். அந்த டெரிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் a கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் y கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் சப்ஸ்டிட் பண்ண அவ்வளவுதான். y1 y2 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதுலயும் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா. சோ வந்து y1 is equal to d/2 capital d/2 minus small d/2 அப்புறம் by 2 plus d/2. இது ஏன் இந்த ஃபார்முலா as I said இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து y bar கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இதோட பாதி. ஓகேவா? சோ divided by 2 plus இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அது. ஓகேவா? y2க்கு வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் மட்டும்தான், இந்த வெப்போட ரெக்டாங்கிள் மட்டும்தான். சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷேட் பார்ட் கீழே ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த y பிளஸ் இந்த ஷேட் பார்ட்டுக்குள்ள ஏரியா d அதுக்குள்ள பாதி. அப்போ d/2 minus y by 2. ஓகேவா?
அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலா as usual வெப்புக்குள்ள ஏரியா we have said already said right இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல கண்டுபிடிச்சுப்போம் b into d by 2 ன்னு சொல்லிட்டு I will share the notes okay b into d by 2 ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை வெப் ஏரியாக்கு கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா f is equal to a into y bar by ib இந்த ஃபார்முலால a யோட இடத்துல வந்து வெப்போட ஃபார்முலாவும் y bar ஓட இடத்துல வந்து y1 y2 அந்த ஃபார்முலாவையும் சப்ஸ்டிட் பண்ணி you have to find the equation இவ்வளவு டஃபா இருக்காது in case if you want to memorize these formulas you can memorize if suppose மறந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் வச்சு you can able to remember okay டயக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஐ செக்ஷன்னால 3 ஜங்ஷன்ஸ் நமக்கு 3 இது கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளாஞ்சில் அதுக்கு அடுத்து ஜங்ஷன்ல அதுக்கு அடுத்து வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இன் கேஸ் ஆஃப் டி செக்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு ஃபிளாஞ்சில் அதுக்கு அடுத்து ஜங்ஷன்ல இதே ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் வந்து ஒரே இது பக்கம் ஒரு ஏரியா மட்டும்தான் மற்ற ஏரியா கிடையாது ஓகேவா ஓகே திஸ் லாஸ்ட் ஒன் இப்போ ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம டெரிவேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுல இருந்து அது எப்படி வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு 1 மார்க்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்றத வந்து இப்போ இந்த பேஜ்ல சொல்றோம் ஓகேவா சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷன்ஸ் டி செக்ஷன் இப்போ வந்து டி செக்ஷன் பார்க்க போறோம் டி செக்ஷன்னா என்ன ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் நத்திங் ரெண்டு ரெக்டாங் ஒரு ஃபிளாஞ்ச் ஒரு வெப் அவ்வளவுதான் ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் அட்டாச் பண்ணிருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபிளாஞ்ச்ல வந்து 2 ரெக்டாங்குலர் பிளாங்க்ஸ் ஆஃப் சைஸ் இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு ரெக்டாங்குலரோட சைஸும் வந்து 220 mm into 160 mm தான் ஓகேவா 220 mm into 160 mm தான் that is 220 is equal to this length and 160 வந்து இந்த ஏரியா ஓகேவா இப்போ first thing ரொம்ப 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 சிம்பிள் first thing we have to find it 1 minute first thing shear force அதுல question இப்போ என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளாங்க் சைஸ் கொடுத்திருக்காங்களா 20 to 20 mm into 160 mm subjected to the vertical shearing force கொடுத்திருக்காங்க shear force கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா that is f கொடுத்துட்டாங்க அப்படிதானே 100 kN கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இப்போ f கொடுத்து சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்படி கேட்கலாம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிங்க இந்த இது கொடுத்து அப்புறம் அந்த shear force இல்லனா இந்த ஃபுல் டேட்டா கொடுத்துட்டு shear force கண்டுபிடிங்க அப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் in that case we have to be clear அந்த ஃபார்முலா வந்து கிளியரா இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து calculate the shear stress இதெல்லாம் வேணாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் இருக்கு ஃபிளாஞ்ச் இருக்கு வெப் இருக்கு ஓகேவா இதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கணும் as I said ரெக்டாங்குலருக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I is equal to bdq by 2 don't forget this formula நம்ம 12th ல இருந்து படிச்சிருப்போம் bdq by 2 ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃபுல் இப்போ டி செக்ஷன் இருக்கு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு ரெக்டாங்குலர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம ஓவராலா பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஃபுல் ரெக்டாங்குலர் இல்லையா இப்போ ஓவராலா பார்க்கும்போது ஃபுல் ரெக்டாங்குலர் அதுல வந்து இந்த பார்ட் இப்படி இருக்கு ஓகேவா ஓவராலா பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் அதுல இப்படி பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கு so in that case what you have to do இப்போ அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து டி செக்ஷன் கொடுத்து ஃபைண்ட் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா you must be able to find இப்போ I is equal to bdq by 12 அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா you know this formula y is equal to bdq by 12 so இப்போ ஃபுல் நான் என்ன சொல்றேன் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் தட் இஸ் இந்த ரெக்டாங்கிளோட மொத்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு bdq by 12 ஃபார்முலா அதுல ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இந்த ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு தேவையில்லை so we have to minus so இந்த ஏரியா நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இந்த ஏரியா மட்டும் இந்த டி ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு வேணும் இந்த ஏரியாஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் so to get மைனஸ் பண்றதுக்கு -2 bdq by 12 ஓகேவா -2 இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் so ரெண்டு பார்ட் -2 bdq by 12 ஓகேவா இப்போ அந்த ஃபார்முலா as usual b is equal to 220 and d is equal to அந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சு we have to find the moment of inertia as usual சொன்ன மாதிரி moment of inertia ஓட இது I mean what is that unit mm per 4 ஓகேவா இப்படி இருக்கும் next thing அதுக்கு அடுத்து இப்போ y bar நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த y bar as I said எல்லா क्वेश्चनலயும் வந்து மேக்ஸिमम வந்து 1a அந்த டெரிவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா a கண்டுபிடிச்சிட்டு y bar கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் இல்லனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா வந்து sometimes they may also ask வந்து y bar நீங்க கண்டுபிடிங்க அப்படினு சொல்லி அப்படி கூட கேட்கலாம் in that case what you will do அந்த மாதிரி கேसेसல வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா y bar கண்டுபிடிக்க this formula you have to memorize guys don't forget y bar is equal to theoretical part important as well as இதுவும் important some because அவ்ளோ theoretically இது இல்ல so we have to be clear y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 it's nothing but area அப்புறம் y1 into plus a2 into y2 ஓகேவா divided by a1 plus a2 divided by a1 plus a2 again I'm saying y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2 ஓகேவா
இப்போ நத்திங், இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். இப்போ எப்படி நம்ம A1 கண்டுபிடிக்கலாம்? ரெண்டு நம்ம ஆக்சுவலா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நம்ம A1 கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் வந்து நம்ம இது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட் வரும். ஓகேவா? அப்போ தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து A1 A2 ரெண்டு டிவைட் பண்றோம். ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருக்கிற ஏரியா, ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் இருக்கிற Y1 Y2 ஆன்சர். ஓகேவா? இப்போ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி இருக்கு இல்லையா? ஒரு ரெக்டாங்கிள் இந்த இப்படி இருக்கு, ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி இருக்கு. 1 மினிட். ஒரு ரெக்டாங்கிள் இப்படி இருக்கு. இப்போ வந்து இது இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்துட்டு இது வந்து 160, இந்த இந்த இது வந்து 160, இது வந்து 220. ஓகேவா? இப்போ பிரெத் இன்டு டெப்த், ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்ன? பிரெத் இன்டு டெப்த். அத L into B. சோ அந்த ஃபார்முலா போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். 3520 கிடைக்கும். இப்போ 160 into 220 சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? அதே தான் A2க்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது அதே தான், சேம் திங், there is no change in that, the same thing நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து Y1 நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, இது இப்படி இருக்கா, இந்த இந்த இடம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா, see here இப்படி இருக்குன்னா, this is x axis, this is y axis. நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா? this is vertical direction. இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ இந்த இடத்துலனா இந்த ஃபுல் இது வந்து ஃபுல் இதுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த பாதி t வரைக்கும் it is 120. அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து it is 160. ஓகே, it is 160, it is 1, இங்க கீழ வந்து it is 120. ஓகேவா? சோ இன் தட் கேஸ் இப்போ வந்து ஹாஃப் தான் y பார்னா அதோட பாதி. இப்போ கீழ இருந்து 0ல இருந்து இந்த இது எவ்வளவு? y1 is equal to 220. இது ஃபுல்லாவே 220. இந்த ரெக்டாங்கிளோட இது வந்துட்டு 220. இப்போ 0 இங்க இருக்கு, இதோட ஹாஃப் வரைக்கும் எவ்வளவு? ஷியர் நான் என்ன சொன்னேன், நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல தான் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கும். சோ இங்க வரைக்கும் அப்ப 220 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னா என்ன வரும்? 110. சோ வந்து y1 is equal to 110 அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்பாங்க. y1 is equal to 110. நெக்ஸ்ட் y2 கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த ரெக்டாங்கிள் தட் இஸ் வெர்டிகல் ரெக்டாங்கிளுக்கு மேல இந்த ஹரிசாண்டல் ரெக்டாங்கிள் பிளேஸ் ஆயிருக்கு. சோ we have to add இந்த டெப்த் தட் இஸ் 220 plus 160 அத நம்ம வந்து ஆட் பண்ணனும். ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு y2 ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேவா? t செக்ஷன்னால என்ன பண்றோம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள y1 கண்டுபிடிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் y எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த டெப்த் தட் இஸ் இந்த d ஓட வேல்யூ என்னன்னா 220 அதோட ஹாஃப், சோ 110. Next thing, the upper portion rectangular portion. So 220 plus அந்த upper portion ஓட half, full அல்ல, அந்த upper portion ஓட half. So 220 plus அந்த 160 divided by 2 அது எவ்வளவு வரும்? அத கால்குலேட் பண்ணி A1 A2 கண்டுபிடிக்கிறோம். அத வந்து நம்ம y பார சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். இன் கேஸ் அவங்க வந்து இந்த டயகிராம் கொடுத்து நீங்க y பாரோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு பண்ணிக்கோங்க. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா you can also have it. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து இப்ப அதுக்கு நம்ம டயகிராம் ஆக்சுவலா நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டயகிராம் எப்படி இருக்கும், டீக்கு வந்து எப்படி இருக்கும், டீக்கு வந்து ஒரு எண்ட் பாராபோலிக் கர்வ் வரும், அதே எண்ட் வந்து 0 இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இங்க ஒரு பாராபோலிக் கர்வ் இருக்கு, இந்த இடத்துல 0 இருக்கு, இங்க வந்து நியூட்ரல் மேக்ஸிமமா இருக்கு. ஓகே, நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் மேக்ஸிமமா இருக்கு. இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, இப்போ வந்து பிளான்ஜ்ல வந்து உனக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, வெப்ல கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. மூணு தனித்தனி டிவிஷன் இல்லையா, நம்ம வந்து பார்த்தோம் லாஸ்ட் டைம் ஐ செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது 3 டிவிஷன் பார்த்தோம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் வெப் பிளான்ஜ் சேர்ந்ததான் டி, அது 2 பிளான்ஜ் ஒரு வெப் சேர்ந்ததுதான் ஐ. இப்போ இதுல நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கு, ரெண்டு போத் ஐ செக்ஷன் அண்ட் டி செக்ஷன் ரெண்டுமே நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். சோ இன் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிக்கா இதை நீங்க கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, இன் கேஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஏபிள் டு ஆன்சர் இட். சோ இன் தட் கேஸ் பிளான்ஜ் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா, நம்ம டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம f into a y bar divided by ib. ஓகேவா? அட் பிளான்ஜ்ல வந்து shear stress distribution எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். you know to find what is f and what is a. பிளான்ஜ் னா don't forget it is parallel to x axis, that is மேல வந்து ரெக்டாங்குலர் portion மட்டும் தான். So we have to find. ஓகேவா? Since it is shear stress distribution, don't forget the formula. If the load is இப்போ வந்து kilonewton per mm square, if the load is suppose kilonewton shear stress வந்து kilonewton I mean நியூட்டன்ல கொடுத்தாங்க, kilonewtonல கொடுத்தாங்கன்னா don't forget kilonewton per mm square, newton per mm square. It is very much important, the unit ரொம்ப important, don't forget. shear stress distribution. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து shear force வந்துட்டு நியூட்டன் ஆர் கிலோ நியூட்டன். ஓகேவா? இப்போ அதுக்கு அடுத்து வெப்புக்கு வந்து பிளான்ஜுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஷார்ட்டா சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? ஃபார்முலா ஷார்ட்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வெப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணா. பிளான்ஜ் ஆனா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெப் கண்டுபிடிக்க கண்டிப்பா பிளான்ஜ் தெரியும். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பிளான்ஜ் தெரியும். ஓகேவா? அந்த கேஸ்ல வந்து ரொம்ப இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. வெப் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, ஐ மீன் பிளான்ஜ் இன்டு ஐ மீன் டவ் இன்டு இந்த பிளான்ஜ் கண்டுபிடிச்ச shear stress distribution இன்டு b by t.
B by D, capital B by capital D. That is breadth divided by depth. Sorry, depth divided by breadth. Okay, capital D divided by capital B. Don't forget. Web கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. வெப்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா flange plus flange value, that is tau plus tau into capital depth divided by breadth. Okay, capital D divided by capital B. Don't forget. இது வந்து ஈஸியா வந்து வெப் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Tau is equal to 1 minute. Tau is equal to tau into web கண்டுபிடிக்க tau into D divided by here D divided by B. Okay, please take a note. வர மாட்டேங்குது. Okay, neutral axis. அடுத்து neutral axis formula, the same formula you have to use here to அதுலயும் இதே formula யூஸ் பண்ணோம். Tau is equal to F into A into Y bar divided by I into B. The same formula, there is no change. வெப்ல மட்டும் நீங்க ஷார்ட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக I have said the tau into caps D by caps B, that is depth by divided by breadth. இதே வந்து neutral axisனால tau is equal to FA Y bar divided by IB, அந்த formula கண்டுபிடிச்சு you have to find. That's it. ரொம்ப சிம்பிளா தான் கேட்பாங்க, ரொம்ப இதா இருக்காது. Formulas மட்டும் you have to keep in mind. Shear stress distribution, you should not get confused. Shear stress distribution na idu, shear stress force na idu. You have to have a clear vision on that. Okay, I hope that's it. This is all about the second lesson. Don't forget, in case if they ask you to find the derivation, the formula, first find the A, have a look of diagram ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Based on the diagram you can calculate both the Y bar and A. அத வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த derivation இந்த formula calculate பண்ணுங்க. Every listen. Okay, is everyone clear still now? Am I going fast? Anyone? Guys, please. Guys. Okay. That's it. Next, third lesson. I will just give an introduction. Remaining steps we can see next class. Okay. Next revision class. Then deflection of beams. Next part is deflection of beams. As I told, ரொம்ப when ஒரு surface load act ஆகும்போது ஒரு here this is here இந்த இடத்துல it is இந்த ரெண்டு பக்கம் simply supported. இந்த இடத்துல சென்டரா load act ஆகும்போது here the surface is deflected, I mean deformed. அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்ல இருந்து இன்னொரு ஷேப்புக்கு மாறி இருக்கு. So the distance between the in terms that the deflection is அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நியூட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பீம் இந்த ஆக்சுவலா ஆல்ரெடி ஒரு இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு இல்லையா, இப்படி இருக்கு, இந்த பொசிஷன்ல இருக்கு. அந்த லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த ஒரு டிஃபார்மேஷன் இருக்கு, அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதை வச்சுதான் டிஃப்ளெக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. It is a deflection of beam, ரொம்ப simple. It is a vertical displacement on the load. Vertical displacement, that is vertical load act ஆகுது இல்லையா, vertical displacement on the loaded beam. We are already loaded beam. There are already loaded beam. இதை வச்சுதான் டிஃப்ளெக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் அந்த டிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு ஸ்லோப் எப்படி வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க. ஃபர்தரா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து the slope and deflection வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, what are the methods for finding simply supported, cantilever, overhanging, what are the methods we are going to use ன்றத சிம்பிளா ஷார்ட்டா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா, that's it guys. Anyone is having doubt? Anyone? I will share the notes to you. Anyone is having any doubt? Am I going fast? Okay, thank you. Is it clear? Any comments? Is it clear? Guys, please do share your opinions. Okay, I'll share the notes. Okay, at the end of next session I will share all the notes.
Okay, guys, we shall meet in next class. Okay, that's it for today. And the rest of the lessons will be covered tomorrow by the same tutor. So if you have any doubts or clarifications, you can ask her itself. And the notes will be shared at the end of the session tomorrow. So thank you guys. Meet you tomorrow.